டோன் லைவ் வந்துருச்சா? வந்துருச்சு. ஆடியோ மட்டும் செக் பண்ணிட்டோம்னா அதில் முடிச்சு பார்க்குறேன். ஆடியோ என்ன ஆயிரத்தி டவுன்லோட் ஆகுது? நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஓகே நைஸ். ஆடியோ பக்கா, ஆடியோ பக்கா 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 பக்கா. இன்னைக்கு கோட் படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு மக்களே. நல்லா இருந்துச்சு. படம் பார்த்ததுனால கேம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஓகே இன்னைக்குமா கிராஃபிக்ஸ் கரெக்டாக தானே இருக்கு. ஏன் ஸ்லோவில் தான் இருக்கு அப்படின்னு இல்லை. சமையலுக்குள்ளே போகும்போது எனக்கு லேக் ஆனனாலே போதும். எனக்கு தேவையெல்லாம் அது மட்டுமே போதும். அது விஷயம் கிடச்சிருங்க. ஸ்டார்டிங்கில் விஷயம் போட்டுருவோம். பெனட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். நமக்கு விஷயம் இல்லாத கேரக்டர் அது ஒன்று தான். இந்த பேனரில் கொடுத்த எல்லாமே எடுத்தாச்சு. காசுகா பேனரில் இருக்க எல்லா கேரக்டருமே எடுத்தாச்சு. காசுகா ஒர்க்கு இன்க்ளூடிங் 5 விஷயம் கிடச்சிருக்கு. யா டேய் சொதப்பாமல் கொடுத்துருங்கடா. போஸ்டாரா இல்லை நேட்லேண்ட் போமா? பயிரோ தடையில் ஏதோ மொத்தமாக நான் நேட்லேண்டுக்கு போயிடுறேன்டா. நேட்லேண்ட் போயிட்டு கேரக்டரை மாற்றி மிஸ்ஸிங் பேனரில் போயிட்டு காசுக்கோட பேனரை எப்படி லாக்கி வச்சுருக்கா? எல்லாரும் அறிவு பண்ணுறீங்க. காசுக்கா மட்டும் கொடுத்துருங்களா? காசுக்கா பேனட்டை மட்டும் கொடுத்துருங்களா? ஐ நீட் a பேனட். பேனட் பேனட் லாஸ்ட் வீக் கொடுத்தது. லாஸ்ட் வீக்கு கொடுக்கல. என்ன அப்படி மோசம் பண்ணிட்டானுங்க? 5 × 6 6 விஷ் போட்டிருக்கோமா? லாஸ்ட்டாக 4 ஸ்டார் கிடச்சி 6 விஷ். கொடுக்க மாட்டானுங்களோ? ஏய் என்ன அப்படி பண்ண
ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கொடுக்கலன்னா என்ன செய்ய முடியும்? கொடுக்கலான்ட்டு போக வேண்டியதான். எதுக்கும் தயாராக இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக இருக்கும். செஞ்சு கொடுத்து ஏங்க உங்கள் தலைக்கு மேலே நீங்கள் தானா? என்னங்க நீங்கள் எதுங்கோ ஏதோ வச்சுருக்கீங்களா? அதுக்கு எதுங்க நான் இதை இது பண்ணிட்டு வரேன் உங்கள்கிட்ட. Hey there! என்ன பேசுகிறானுங்க? ஓ அந்த மீட் வேணுமா என்ன? ஓ ஓகே. மக்களே பார்க்குற மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆன்லைனில் போட்டு பாருங்க மக்களே. ஓகே என்னமோ வச்சுருக்கானே என்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு பார்ப்பேன். ஓஹோ இவன்ட்டு இப்படி வாங்கிக்கலாமா? இது எனக்கு தெரியாது. இது தெரிஞ்சா செம்மையாக இருந்திருக்குங்க. இங்கே போய் ஏதோ பண்ணணுமா? மறுபடியும் முடிஞ்சியா? ஓகே இந்த இதுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து போய்க்கலாம். அதான் சரியாக இருக்கும். ஆனால் மச்சான் வரலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் மச்சான் இதுவே Attack! That's the lift coming at you! Ow! I'm fine.
One with nature. Hey there! காட்டுக்கா இருக்கிறது எனக்கு இப்போ தான் யூஸ் ஆகும். மிஷினை வச்சு கூட பண்ணலாம். நான் டக்குன்னு காசு காரணோன்னு நான் செஞ்சுட்டேன். இந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு எங்கிட்ட இருந்துடா போகிறது? ஏன்டா இவ்வளோ லாங்கிலலாம் கொடுத்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க? பக்கம் பக்கமாக கொடுங்களேன்டா. ஒரு ஆனால் எங்கே இருக்காங்க தெரியுமா? தேடத்துக்கு பொங்கல் பிறகு அடுத்த பார்த்துக்கேன். லைம் அடிக்கீங்க. Coming at ya! Fire! Well, with your toast! Nowhere to hide. எல்லாம் ஒதுக்கிட்டாருங்க அப்படியே. 4 பக்கத்து 4 சைடு ஒதுங்கினீங்கன்னா எப்படிதான் அடிக்கிறது? தமிழ் இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் நாளைக்கு முடிஞ்சுதான் தெரியல. இதை முடிச்சுப்போம். ரெசின் வேறு இருக்கா? ரெசினுக்கு அந்த பாஸ் அடிக்கணும். இது கிராஃப்ட் இல்லை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கா? இல்லை. எனக்கு ரெசினி யூஸ் பண்ணேன்னா ரெசினி வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனா? யூஸ் பண்ணேன் 5 ரெசினி. அதை கிராஃப்ட் பண்ண மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Oh! Hey there! Fire! Well, with rocks. Coming at ya! இல்லை போட்டேன் செத்துட்டான். ரெசின் வேஸ்ட்டாக போச்சு. Watch out! இதெல்லாம் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக தெரியும். ஓ எப்படி விட்டேன்னு தெரில. நிறைய பேர் கேம் விளையாடுவாங்க அந்த டைமில். ஆஃப்லைனில் இருக்காங்க. இன்றைக்கி எல்லாம் தேட்டருக்கு போயிட்டாங்களோ அப்படி தான் இருக்கும்.
செட்டு பேசணும் என்கிட்ட பேசிட்டு போய் அடிக்க வேண்டியதுதான். பார்க்குற மக்கள் யாராவது ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா வரீங்க வாங்க மக்களே. தனியாக தான் அடிக்கிறேன். This one's got your name on it. A proper send-off from the Spina with love. Hey there. Fallen leaves, adorn my night! Coming at ya. Eat this. Cut to the chase. Speed of light. Hey there. Attack! That's the way. Long Mountain, focus! Hey there! No! Not me. Too. Into the wind! Don't blink! Tch! Tch! சாப்பிடணும். ஹீலர் இல்லாததுனால எவ்வளோ தொல்லையாக இருக்குது. இதுக்கு தான் பெனட்டை கேட்குறேன். கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. பெனட் தான் இப்போ க்ளோஸ் ரேஞ்சில் போட்டு அடிக்கலாம். எவ்வளோ கஷ்டம். Watch out! Hiya! With sword comes shadow. கேட்குறீங்களாடா? Speed of light. Hey! Hey there! Ha! Fire! Well, with frost. Hey there! Used it. இன்னும் 4 டைம் அடிச்சோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். சமீரூசை தள்ளி வரணும்னு நினச்சேன். நான் இவ்வளோ தள்ளி வரணும்னு நினைக்கல. இருந்தாலும் ஒரு காரணமாக தான் தள்ளி வந்துட்டேன். சமீருவா லீவேவா? சமீரும் தான். டெய்லி கமிஷன் கலெக்ட் பண்ணவே இல்லையா? கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். One more week ahead. Give your postcard. எனக்கு இன்னொரு பயமாக இருக்குண்ணா. காசுவா கொடுத்துட்டு வாய்ப்பில்லை ராஜா அப்படின்ட்டு வானுங்கன்னு பயமாக இருக்குது. ஆனால் 11 நாள் இருக்கிறதுனால ஒரு நம்பிக்கையே இருக்குது. 11 நாளில் கொடுத்துட மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஒரு விஷயம் கூட இல்லை. நார்மல் விஷ் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மக்களை பார்க்குற மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்க.
பார்த்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்கள் மக்களே. லைக் பண்ணால் லைக்கை பண்ணிக்கோங்க மக்களே. டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஃபோட்டோ அடிக்கிறீங்களா? நான் போய் சண்டை போடட்டுமா? மொட்டை ஏசி ஆஃப் பண்ணு. ஓட நினைக்கிறேன். Clouds high. The birds call. Watch out! Watch out! Ha ha! Ha! Hiya! Cha! This one's got your name on it. Fire! Well, with rocks. Coming at ya! Watch out! Hiya! Cha! Nowhere to hide. Don't blink. Yeah. Nice and spicy. Race you. One with nature. Watch out! Attack! That's the way. Where'd that come from? Coming at ya! Ooh! ஷீல்டை போட்டாலே கட்டுக்கும் முதல்ல. அந்த ஷீல்டை உடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுக்கும். அதுதான் கடுப்பாகும். Gooba, get them! ஐசியோட Hey there! Eat this! Fire! Well, with rocks. Hey there! வெற்றிகரமாக முடிச்சேன். ஃபுட்டு கொடுக்காம முடிக்கலான்னு பார்க்குறேன். நீ ஃபுட்டு கொடுத்து தாண்டி ஆகணும் எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபுட்டு கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்குது. எந்த பிடிச்சேன் என்ன விட்டுட்டேன். வந்துட்டானுங்க மூணாவது டைம். Watch out! This one's got your name on it. With sword comes shadow. Incoming. As one with wind and cloud. A proper send-off from the Spina with love. At the fry pan, into the... Watch out!
Feeling lucky? Feeling lucky? Haha! Nice and spicy. Coming at ya. You're toast. Fire. Well, with frost. Hey there. The wind knows me. Sha! Time to go. Umbrella warfare, I guess. Feeling lucky? Cut to the chase. Out of the frying pan, into the fire. Cha! A proper send-off from the Stina with Hey there! ஏய் 3 டைம் கொடுத்துட்டானுங்க 3 கொடுத்தனா நமக்கு ஆக்சுவலி டேலி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் யா I really... முடிச்சாச்சு அந்த இது கிராப் பண்ணணும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்து அதை கிராப் பண்ணிவிட்டு நிறையா தான் எடுத்துருந்தேன் கிராப் பண்ணிச்சுடா இதுக்கு போயிட வேண்டியதான் கொஸ்ட்டுக்கு நேராக கொடுத்து தான் சனல் ரெண்டு இருந்துச்சா ரெண்டையும் கிராப் பண்ணிட்டேன் Add Astra. Thank you for complete. Thank you for. கிராப் பெஞ்சை கையிலே தூக்கிட்டு சுற்றுற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அப்படி பண்ணிட்டு அது வேறு கேம் ஆயிடும் அது ஜென்ஷன் இம்பேக்டாக இருக்காது ஓ சூப்பர் கேரக்டர் ஓகே பத்தலையா அதுக்கு என்னங்கடா நீங்கள் வேற தண்ணிக்குள்ளே சுற்றணுமா என்ன இப்போ ஸ்பான்டன் இதை எதிர்பார்க்கலையே நான் என்கிட்ட இருக்கும்ல நினச்சேன் தீர்ந்து போச்சு நாவியா டெவலப் பண்ண தீந்துருச்சு இடையில இது என்னது டேலண்ட் வேறு அப்டேட் பண்ணேன்னா எங்கே போச்சு எது தெரியும் மீன் ஏதாவது இருக்கா போயிட்டு அப்புறம் இங்கே வந்திருக்கணும் தப்பான லைனில் வந்துட்டேன்
No issues. இப்போது ரெகுலர் ஏறும்போது கிடச்சி தொலையாது. ரைட்ரா தேங்க்யூ. இது கத்தி மாதிரி போகுமே, அது பிரச்சனை நல்லா அதுதான் தேனே. ஆனால் அதுக்கு போடாதுல இதை வேற ஆன் பண்ணி விட்டுட்டேன். இது வந்தா பக்கத்தில் பறந்து அது இங்கேதான் இருக்கியா? உன்னை இங்கெல்லாம் தேடுது.
ட்ராப் பண்ணாமல் போகிற பற்றியா, அது ரொம்ப தவறு. ஏதாவது ட்ராப் டோட்டலாக வேறு கான்செப்ட். இது பண்ணுற மாதிரி தான் கான்டென்ட் வரும்போது இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் இது அடிக்கிறதுலாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு மைனஸாக இருக்குது. கோமாளித்தனமாக வந்து ஒருத்தன் அடிக்கிறான் போகும். சின்னூண்டாக இருக்கான் வந்து அடிக்கிறான் பப்ளூ. ஆனால் அவனுக்கு அவ்வளோ வச்சு போகுது. அது ஒரு கொடுமை. அடி வைக்க ட்ராப் பண்ணிட்டு போகிறாரு. இனிமேல் ட்ராப் பண்ணுறீங்க. பெருசு ட்ராப் பண்ணிடுச்சு. ட்ரிகர் ஆக மாட்டேங்குதுங்க. பக்கத்துலேயே பார்க்கலாம். நம்ம அடிக்கிற வரைக்கும் ட்ரிகர் ஆக மாட்டேங்குது. எனக்கு தாண்டி தான் பிறந்துச்சுங்க. பெருசாக இருக்கானுங்களே.
எப்படா இருக்கீங்க? இவனுங்க எதிரில் மெக்கானிசம் வேணும் எனக்கு. எது தேவையோ அதை மட்டும் அடித்தா போதும். எவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஸ்பான்டனில் ஒரு இடத்துல மேலே போனால் இருக்கும் மக்களே. அப்படியே கொச்ச கொச்சன்னு கிடப்பானுங்க அப்படியே தனி மலையே. எந்த இடம்? இந்த இடத்துலையா? அப்படியே தண்ணி மேலேயே அப்படியே கிடப்பானுங்க. அவனுங்க அடித்தாலும் கிடைக்கும். இங்கேதான் தக்காளியாக கத்திரிக்கு அம்மா தெரியாது தேவைப்படும். கம்மியாக இருக்கணுங்க, கம்மியாக இருக்கானுங்க. இந்த சைடு இந்த பெருசாக இருக்கிறான் பண்ண பெருசாக கூட. Hey there! A proper send-off from the Hey, yeah! Nice and spicy. Coming at ya! Nowhere to hide. Speed of light. Hey! Watch out! ஓடு வந்து இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். Watch out! தண்ணிக்குள்ள ஏதோ சென்ஸாக வந்துருக்கு. கொஞ்சம் பேர் இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தேன். சமைக்கிற பூவா இல்லை ஏதாவது கேரக்டருக்கு டெவலப் பண்ணுற பூவா? அது எதாக இருந்தாலும் எழுதி வச்சுக்கோம். கேட்குறானுங்க. நேற்று அப்படி தான் காசுக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க. மக்களே பார்க்குற மக்கள் லைக் பண்ணலாம், லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு லைக் பண்ணுங்க மக்களே. அப்போ தான் நமக்கு புதுசு புதுசாக மெம்பர்ஸ் கிடைப்பாங்க. நான் மஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு லைக் பண்ணுறது. 4 லைக் வந்திருக்கு, ஆனால் பத்தாது. நான் லைவ் முடிக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு 10 லைக்காக இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். ஓகே, கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. நாவியோட இது ஃபுல்லாக முடிய போகுது மக்களே. அதுக்கு நம்ம இப்போ செய்ய வேண்டியது ஒன்று தான். என்ன தெரியுங்களா? யா திஸ் ஒன். இங்கே அடித்து முடிச்சிட்டோம்னா நாவியா டெவலப் பண்ணிடலாம்.
எல்லாரும் நேட் பிளான் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? எல்லாருமே நேட் பிளான் விளாண்டுட்டு சரி நேட் பிளான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி தான் மெயின் டிசிஷன் நம்ம யூடியூப்ல அப்படி தான் இருக்கும். I'm loving this treasure hunt. Watch out! A proper send-off from the Stina with love. Hey there! Ha! Cut to the chase. Into the wind. Sha! Eat this! Attack! That's Clouds hide. The birds call. This one's got your name on it. Cha! Watch out! Come on! Cha! Ah! டேய் 2 பேர் இது கடிச்சிட்டு இருக்காங்க. Cha! போடா. Ah! ஒருத்தன் மாட்டிட்டாங்கிறதுக்காக அவனை கீழே ஒரே வச்சு விளையாடுவீங்க. இது நிறையா இருக்குது. Don't blink! With sword comes shadow. A proper send-off from the Stina with... As one with wind and cloud. I must remain calm. Wind strider. Hey there! Coming at ya! எல்லாரோட அல்டிமேட் போட்டுருவாங்க. அல்டிமேட் மூவ் அல்டினா வேறு எதுவும் இல்லை மக்களே. அல்டிமேட் மூவ் ரெசின் காடி 2 டைம் மோரா அடிக்கணும்னு நினச்சா ஏன்னா எனக்கு மோரா தேவைப்பட்டுச்சு நாவியாவை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு. All I need now is a nice pot. 5 லட்சம் மோரா கேட்குறானுங்க. எப்படியே 5 லட்சம் மோரா. $66 புக்கு 4 ஸ்டாரில் 3 ஸ்டாரில் 235 புக்கு இருந்துமே பத்தலை.
பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மோரா இல்லை இப்போதைக்கு, சீனும் கிடையாது நம்மகிட்ட, அதனால் வந்து இப்போதைக்கு பண்ண மாட்டேன். ரெசினை இது பண்ணிட்டு மோராவை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிக்கலாம். இதுக்காடா போய் இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு வந்து நான் தான் இப்போ எவ்வளோ கேட்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சு. சரி எடுத்து போயிடலாம் மக்களே, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல். இப்போ தான் மக்களே பார்க்குறேன், ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த இது டவர்லாம் ஓப்பன் பண்ண வர மாதிரி பார்த்தேன். அதுக்கு இப்போ தான் பார்க்கணும். 5 கறி கிடைக்கும், இன்னும் கிடைக்கும். அவங்க இன்னும் பெருசாக இருந்தாங்க. பாட்டில் கொண்டுட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு சில நீட்டு கிடைக்கும். நீட் இல்லாமல் சமைக்கும் போது தான் கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த பினாரியா தெரியும் பினாரியா பினாரி ப்ரொனன்சியேஷன் ஒழுங்காக சொன்னாங்க. பினாரி எங்கே பார்த்தா கீழே பார்ப்போம். Oh, it's the Traveler and Paimon. What are you two doing back here? Holly, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale. Wow. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? You just left the Avidia Forest a little while ago. He was headed to Party's DI. He left? But oh my god. Isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the Sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time, though. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Partis Di is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Party's DI. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale. Hey, we're okay for my
இப்போ தெரியுதுடா எதுக்குடா அந்த குஸ்டை இவ்வளோ தூரம் அவனுக்கு புஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு. இங்கே பண்ணாதான் அங்கே ஓப்பன் ஆகுமா? முதலே சொல்ல வேண்டியதானே. தெரியும் ஏதாவது லாக் வைப்பாங்க. அப்பாங்களா ஒரு அடி முன்னாடி சொன்ன முடியுது. இங்கே நிற்கிறாங்க. நாதியாவா? ஓகே. Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. Whew. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? It feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to... We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. டைனாரியை பார்க்க போனாங்க. Match my original projections. Have you considered the possibility that there's something wrong with your projections? ஏய் ஏதோ ஒரு பெருசாக சம்பவம் பண்ண போகிறாங்க. எனக்கு அது மட்டும் தெரியுது.
பண்ணும்போது வந்திருக்கேன். சிம்லாங்கா குஷ் பண்ணும்போது வந்திருக்கேன் நான். Traveler? It is you! Ah, it's Hypatia! What a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. அந்த காசா அது That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Paripurna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last! When my consciousness made contact with the gods, what a supreme and unparalleled experience that was! That sounds incredible! Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you. Okay. Ready? ஷார்ட்ஸ் வீடியோ வேற நிறைய பெண்டிங் இருக்கு மக்களே பப்ஜில. லாஸ்ட் டைம் நம்ம விளையாண்டதுலே நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு. It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. Okay. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era
is coming to an end. கடவுளோட குழந்தை உங்க அம்மாவை கைவிட்டப்பட்ட ஒரு குழந்தை. Did we actually just see the Balladeer's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God! Please grant me forgiveness and salvation! Do you understand now? I'm afraid this is no periporno life, but rather... You! Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I Hi bro. already lost my mind? Turn Korea. சீக்கிரம் வெளியா நீ வரமாட்ட. அதுவும் சரிதான். Wait, something isn't right. என்னாச்சு? ஏதோ தெரிஞ்சுக்கூடாத ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு தெரியுது. கத்தியா மாட்டீங்களா? வேற லெவல் சீன் இது. பிசி ரெடியாகி ஓகே ஓகே. Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Hinari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. செம்ம சீனு பாது, சரியான சீனு. நான் இது வரைக்கும் ஜென்சன் இம்பேக்ட்லேயே கட் சீன் பார்த்ததில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு சீன்ஸ் எல்லாம். கரெக்டாக கட் சீனில் பெஸ்ட்டு. மாஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி இம்பேக்ட் இருந்துச்சு அந்த ட்ராகனை வச்சு கட் சீனில். அதுக்கப்புறம் அவன் தங்கச்சி தேடும் போது அவன் தங்கச்சி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு எபிக் சீன் இதானுச்சு. அதெல்லாம் கூட சின்ன சின்னதாக ஒரு பின்னாடி வரக்கூடியதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் இது பண்ணுற மாதிரி
தயார் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது இருந்துச்சு. லீவேல அந்த ஜேட் சாம்பர் அதை ஃபுல்லாக உடச்சிட்டு உடஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதை அசம்பிள் பண்ணாங்க பாருங்கள். அதுவுமே பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அசம்பிள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஃபைட் சீனும் அதுவுமே நல்லா பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு. அந்த பாட்டுமே அவ்வளோ இதாக இருந்துச்சு அந்த கட் சீனில். அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக நம்ம இனுசுமா போனோம்னா இனுசுமாவில் வேறு மாதிரி ட்ராக் அது ஆக்சுவலி டோட்டலாகவே. அதுக்கப்புறம் வந்து இனுசுமா எப்படி இருந்துச்சுன்னா கட் சீன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு கோபமான ஒரு கடவுள் அந்த மாதிரி தான் காட்டினாங்க. ரைடனை வந்து மக்கள் கிட்ட பேச முடியாது, அதாவது எப்படி சொல்கிறது, மக்களை பிடிக்கும், இனுசுமாவில் இருக்க மக்களை பற்றி அவங்களுக்கு அக்கறை இருக்குது. இருந்தாலும் ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு கடவுள் மாதிரி தான் தெரிஞ்சாங்க, எல்லாரோட பவரையும் பறிச்சுக்கிட்டு. அந்த மாதிரி கட் சீன்லாம் இருந்துச்சு. அவங்கள எடுத்து சண்டை போடுற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் புரிய வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்குள்ளே டோட்டலி வந்து ஒரு மாதிரி நார்மலாக போயிடுச்சு. ஆனால் தனித்தனிக்கு இண்டிவிஜுவல் குஷ் பண்ணும்போது அதில் நல்லா இருந்துச்சு ஒரு சில கட் சீன்லாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ரைடனோட என்ட்ரி சீன். அந்த குஷ்லேயே வந்து ரைடனோட என்ட்ரி பயங்கரமாக இருந்துச்சு. இங்கிட்டு சமீருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த நீலுவோட டான்ஸு அது நல்ல ஒரு எப்பிக்கான ஒரு கட் சீனாக இருந்துச்சு. அந்த ஓஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சி அந்த கனவுலேருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அதுக்கப்புறம் இது வேற லெவல். டோட்டலி சமீதி. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahita's body? Wait, then where is Nahita's consciousness? Where is she now? அதான் ஆர்கான் வந்து I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Nahita's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahita use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahita was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana, correct? Does this mean that this Nahita you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side. So, I trust you. Thank you, Tainari.
Oh, actually, we came here to ask you a question. Raiden show What do you know about the Raiden project கூட that the வந்து sages have been working on? Inuzumaல வந்து அந்த that. duplicate body வச்சு While I was சுத்திட்டு indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so இந்த I Naidaவுக்கு eventually help பண்ணது declined. கூட ஆளு கம்மி தான். All I know is that the project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? நகிடா இப்ப எங்க இருக்கு? எந்த இடத்துல வச்சிருப்பானுங்க? So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardis DI and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like the Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right, we've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tainari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Ribat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. Taste of the wisdom. நல்லா இருந்துச்சு. டெஸ்ட்டுக்கு தந்துட்டாங்களா? ஏய் ப்ரீமோ தரானுங்க. முடிய போதா என்ன? 3 சாப்டர் ஆயிடுச்சுல? 3 சாப்டர் கிட்ட முடிய போகுதுன்னு தான் அர்த்தம் இப்போ. இதெல்லாம் சொல்லிப்போட்டாங்க நினைச்சது எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒரு வழியாக பாலைவன சைடு வந்துட்டானுங்கப்பா. அது சைடே வரமாட்டானுங்களோன்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. We finally made it to Caravan Ribat. It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Over here. Hey, நீ எங்கேருந்துடா வந்த? Oh, hey, then went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. நைடா பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ணுதா என்ன? கட்சீன் கொஞ்சம் ஸ்க்ரீனில் மறைஞ்சிருச்சு. What the? Where did he go? How did we lose them? They were just here a second ago.
More Eremite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right! We have the same plan as you! But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? It's always better to travel with someone you know. Let's go! டெசர்ட்ல டிராவல் பண்ண போறோம். பார்த்துக்கலாம் வாங்க. நாங்கள் இங்கேருந்து பறந்தே போயிடுவோம்ல. ஆக்சுவலி இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஓடி போகணும். டெலிபோர்ட் முன்னாடியே ஆன் பண்ணதுனால ஈஸியாக இருக்குது இப்போ நமக்கு. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's check out. Let's go check out. Cutscene என்ன cutscene இந்த cutscene என்ன cutscene தெரியலையே. Oh, டெசர்ட்டோட பிரமாண
Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Hatham, do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Al-Haytham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Has Al-Haytham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh! What you would do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them! Ahem. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Dia Nima. Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. 2 giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong! Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away! Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover! Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Let's get over there! That sounded like Candace.
Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. ஒரு வழியா மூவ் பண்ணிட்டானுங்கப்பா. எங்கடா கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்க? ஏன் இப்படி உட்கார மாட்டாரா? ரொம்ப தான் கடமையாட்டுறாரு. Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru village. Oh, okay. Our savior has come at last! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Alhaitham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold,
They are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked with investigating the Traveler. Alhaitham? After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contain one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Alhaitham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here.
But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. You ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, dear. That's more like it. I missed you all so much, Candace. என்ன நடக்குதுங்க? Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. Alright, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. ஏதோ பண்ணிட்டாங்களோ அந்த கேரக்டரை. இல்லாட்டி இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ நேரம் வராமல் இருக்கு. வழி எங்கிட்ட இருக்குது இதுக்கு எங்கிட்டுக்கடா. டேய் பாவுண்டா அந்த புள்ள. Time to go. Whoa! Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Ah! Here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the flame main in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Fire! Well, with rocks. Haha! Hiya! Cha! Nowhere to hide. Speed of light. Don't blink. Here comes another wave. When are they ever gonna let up? Speed of light. With sword comes shadow. Eat this! Fallen leaves, adorn my night! Haha! Watch out! Fire! Well, with rocks. The creature stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now.
May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru Village refers to mad scholars, exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia Forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you... I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Okay, நம்ம அடுத்து நிறைய பாஸுங்க இங்கே இருக்க மாட்டேங்க. ஓ, நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம். இங்கே நைட் ரன் போகுது. இங்கே ஒரு பாஸ். ஆனால் இது ரேண்டம் பாஸ். சொரக்கத்துக்குள்ளே போதானா? சரி, ஓகே மக்களே, நான் இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் வந்து உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன், சரிங்களா? பாய் மக்களே, see you tomorrow. நாளைக்கு மீட் பண்ணுறேன். பாய். கொஞ்சம் 1/4 மணி நேரம் முன்னாடியே முடிக்கிறேன். அப்போ தான் 2 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன். இப்போ ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே முடிக்கிறேன். இப்போ முடித்தா கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுது. அதனால தான். நீங்கள் இங்கே இல்லையா? வந்துட்டியா? Mm-hmm.
ஆக்டிவேட்லாம் அடிச்ச மாதிரி டெய்லியும் 3 மணி நேரம் அப்போ லைவ் போயிடும். டைம் இருக்கும் அதெல்லாம். ஸ்டோரி டெக்ஸ்ட் தானே பண்ணுறேன், ஆனால் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் வந்து உங்களை நாளைக்கு சந்திக்க சரிங்களா? பாய் பாய் பாய், see you tomorrow. இன்றைக்கி நம்ம சேனலை பார்த்து ஆதரவு கொடுத்த எல்லா மக்களுக்கும் நன்றி. இதே மாதிரி வந்து ஆதரவு கொடுங்க. சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பார்த்து பாருங்க. ஓகேங்களா?